ეგა პიცამიცის მაიცადე არ არის ეგ აქ უნდა გაიშვას ეგ არის ბიჭო რაღაცა ყლეობის ბრალი იყო ვა სტრიმზე ხო მეც მახსოვს რომ რაღაც ბრალი იყო ბოლოს მეც ვერ თავდი რა ხო გავეშვით ამარხზე რატომ კი ხარ წრეოს ხარ ვარ კი ხარ მაგრამ როგორი შეიგინა ეგრევე პირველივე ძმა მოწაყონა არც ახლა პირველ სტრიმით დაიწყო ანუ ბარო ბარო ხალხო რიოს მოსაშენი კამერა დააპატარა პატარაზე რა ჩარჩოსაც მოვაშალე When სად ახლა აგერ დავდგებით ძმა they could get a really good surprise attack. However, ბარო to meet the teammate might have given the სტრიმზე location ვარ away. თუმეტ არა მოვაგდო რა Yeah, we'll give it away, but this is the smallest room to sit in. And ჩვენები არიან, აი კაი დროს დავიწყებ. ისა ბატონო ისა ნიკოლოს. ვა ასტრიქსა აბულა nostalgic fond memories of PUBG. ლაკერფას უწოდებს ვიწახე ხარ გავუგიჟდე. Yeah, I mean it's such a weird position to be in, but they're using some pills trying to heal themselves up and take them back. I believe they get into a firefight. And I noticed something about Georgia. They're actually missing a player here. So this is one of the teams that მოთამაში აკლიაო ქართველებსო. ის კი არ იციან რა. ეს ტაქტიკა არის თავისებური. The box is staying away from the box. რეალ 14-ია ხო? It's been known ლიგა რა ლიგი მივეცინე ის ამას წერაში უეჭველი თორე დაბროკავენ არ ეხლავე for sure. No, that's entirely correct. Yeah, just in case. Okay, up at the ruins, we've got North Macedonia. ოფსო აზრი აღარ down აქვს at Albania. Looking like they're into a bit of a firefight here. Long range. ვა ჩვენებს ესვრიან და ეს ალბანელების ვითარება არ მომწონს მე. An excellent gun for long range, especially excellent if you're actually crouched on the floor flat in prone position, but good nonetheless. Lots of smokes going off there. They might be trying to make an escape with the vehicles, but I think Bob might have taken out a couple of tires. რამოდენიმე დღიანი არის დათო. might be able to pop some heads as well. It kind of forces people down. ორ დღიანი არის დღეს და ხვალ It's happening. It's just the kill feed's lighting up right now, but where is that happening? ეს ალბანელები რატომ 13 teams. Georgia just hanging around in that tiny little spot there. ეხა აზრაელ აბა მოგვახსენე ეხა როგორ არის რა არის თუ არ იცი შენ Montenegro is gone as well with 0 elims, man. That is a couple teams Azrael. out in the first game with no points accrued whatsoever. I did just see Mitzi get knocked down there from ერთის ვიცი რომ ჯორჯ პოლიდან ალბანელები იმენ არ გუშვებენ და მაგრამ არ მომწონს ეგ ვითარება ჯერჯერობით და ეს ესპანელების სალაზარი stuck in a bad position there. მე კაუნტერისკენ წამიყუცებ იზვინით მაგრამ რამდენი გუნდი გადის ეგეც ვიქარით და ეგ არისო რამდენი გუნდი გადის ბატონო ნიკოლოს ახლა დღეს მივიღე ინფორმაცია ცოტა ესეთ ფორს მაჟორ რეჟიმში ვარ და ამიტომ ცოტა რაღაცებს მივძგებულობ ხა მარცხნა ვუყურებ რაღაცებს ვკითხულობ ინფორმაცია მქონდეს მეც ერთი ის ვიცი რომ ჩვენი ბიჭები არიან ჩვენი საამაყო და უეჭველი უნდა გავიდეთ რა აგერ მოვიდა გლანი და ახსნის I mean უფროსი მოვიდა უფროსო oh but that is going to be a big ესე იგი პირველი კითხვა რომ ვიცოდეთ ანუ ხალხს საინტერესებს რამდენი დღიანი არის ორ დღიანია დღეს არის 6 რუკა და ხვალ არის 6 რუკა ისო იგივე დროს აჰა და რამდენი გუნდი გადის 3 გუნდი მიდის რუმინეთში და ჯამში რამდენი გუნდი არის 15 თუ არ 15-დან გადის 3 მარტო ბატონო აი მე ცოტა ხუჭვით სადაც wow got scopes and cars to get away from it as well. სტრიმი როგორ დაიწყო ჯობია არ ნახო ლიკა ანუ გაგამარას ხო პირველი სტრიმი რო დაიწყო შეიგინა so if they do get pushed they have more than enough coverage even though it is just a talking about craters it's Biscay taking craters to his body getting knocked down by another team ალპი თამაშობსო არა საქართველოს ნაკრების სახელით არიან კზ სპორტის ბიჭები გასულები ანუ არის სოფლიო ჩემპიონატია ანუ მონაწილეობს ძალიან ბევრი ქვეყანა ანუ ხედავთ
და ჩვენი კზ esports ბიჭები წარმოადგენენ საქართველოს ნაკრებს ამ კონკრეტულ ჩემპიონატს. ეხლა რეგიონალური შესარჩევი ევროპის და ანუ ევროპის შესარჩევი უნდა გავიაროთ, რომ მსოფლიოს შესარჩევამდე, კერძო მსოფლიომდე ვითამაშოთ მსოფლიოზე როგორც არის. და გაფრინდებიან რუმინეთში და ლანში ითამაშებენ რუმინეთში უკვე მთავარ დასკვნით ეტაპს. საპრიზო რამდენია? აქ ხარამე საპრიზო არის თუ პროსტა კი, იქნება საპრიზო დაახლოებით ალბათ 30 არის საპრიზო არ მოვიდა. თავარი სლოტს აძლევენ რუმინეთში. დასაძლევენ? ანუ თლიან ტურნირზე გეკითხები ლიკა. ბურგერც არაო რეზი სლოტს. ეს ტურნირზე გამში ყოლა იმაში თამაში 100,000-ია თუ არ ვცდები გამოყოფილი ზუსტად არ მახსოვს. და გაიყოფა ეგ. არა, შეიძლება არ გაიყოს, ანუ ესე თუ ჯორჯ ბოქსში ჩავიკეტე ჩვენ ცოტა გაგვიჭირდება, მაგრამ ბიჭები ხოძი არიან, რა იმედი მაქვს მაინც რა. ჯერჯერობით სეივზე თამაშობენ და აქ მოლდოველები დაუპირისპირდნენ აზერბაიჯანელები და ნეიტი. შენ თუ საშველი არ გახდები, გაიქნება. აქ მოიცადე აზერბაიჯანელები და სერიოზული ნეიდები წავიდა ერთმანეთს არინდობენ, აქ ვინ დაინოკა, სერბები დაინოდნენ, ხორვატები იქი დროშებს მაგრავს სოფ დედას გეფიცე ბავშვობიდან. ოპა, მოლდოველებს უტევენ აზერბაიჯანელი, კავკასია უტევს ჩვეულებრივად მოწდა. აქ აზერბაიჯანელს ბალეში ყოფ, აქ ნეიდზე დაადგენ მოკრა ეს ყდარია ხალხო. ეს ყდარი არის, აქ შანსად Joshua, ვაიმე, მოკლა მთელი ტიმი. ეს რა დაასდღია? ამას რომ медали მიცეთ ვინმე. ეს რა დაასდღია? ღმერთს მოჩ აზერბაიჯანს ძმა მე მგონი. We've already lost 5 players permanently. Polksku is now down. We got Frenix getting the picks. It's just კი მაგას This mountain is it's just not where you want to be. Everyone's getting ვაიმე ესპანელები და მაკედონია ხო ზემოთ გეხოცები არ შემეშალოს დოშა სირცხული ავჭამა Nearly coming out on top of Skulls, but Skulls comes out first. Moldova eliminated now, but at least they had some points on the board before. ნორვეგიელები არიან დაღწილები ქართველები გვანახეთ თუ შეიძლება კამერამენ Trying to find a safe place to hide with hear the footsteps all around him. Getting scared. North Macedonia gets taken out after 5 elims and we get a ვაი ჯორჯ ბოში ნორვეგიელები და გვერდით არიან რა დროშა ეს ვიხარ North Macedonia falling now joining the other Macedonian team. This is a little bit of an issue for these players. აქ სმოკები გადადიან უკვე აქ სომხები და ხორვატები ეჯიბრებიან ერთმანეთს და ის გიჟივით არის პოზიციაზე გამეთშა with these shots flying and let's see what can happen. Norway now getting eliminated. Serbia, this position has so much as Armenia has to flank and fail to bail away, and this ring is just such a massacre zone right now. ვაიმე ეხა თუ შეიძლება ეს ვაიმე ის რა გიჟივი თამაშობს ბრატ Wait, Serbia's eliminated. Oh no. იმან გაიტანა მთელი ხორვატია ერთი მოთამაშე That single player from Armenia just took out 4. რაც ხორვატები არ გაუტანია Well, they get one placement point now. We're into the სერბები გაიტანა ხო თლიანი სერბები გაიტანა და ხორვატები დაადგნენ უკავს სო ის სომხეთს მოთამაშე გამოიჩი This circle is actually empty, so everyone's going to be იმაშიც ვერ დავაკვირდები, იმიტომ რომ ნამდვილი ეკრანია. გამოჩა, სო. 7 თიმი დარჩა და ქართველები არიან ამ 7 თიმში გეხვედრებით, ბიჭო. 4 kills for him as well. იქ დაინოკა ხორვატიის მოთამაშე, ეს ბოსნია და ჰერცეგოვინა. It's a shame to see that being the last player standing and having them fall. But now 7 teams remaining, 18 players, 17 actually, as we see the play zone take out Tren. უკრაინელები არიან high ground-ზე ზემოთ. აქ აზერბაიჯანის like I'm out of this mountain, grabbing a car and just booking it down, but ბიჭები ჯორჯ ბოლში არიან ისე უფრო მოთახარეს. ინფორმაცია აქვს მაგაც. ნუ ტოპ-სტორ არის ძალიან კაია. Not too many players around, but we do have Ukraine extremely close. Looks like there might only be 2 players standing left for Ukraine, getting towards that placement point soon. J-Mail getting another excellent kill. That's J-Mail on 5 kills now elsewhere on the map. But yeah, Ukraine 2 players standing, 5 kills. ჩვენ თიმზე რა ხდება? კაი არის რომ ჩვენ ჯერ აქტიური ფაითები არ გვიწევს. ვაიმე. მე მგონი ხა ბოსნია და ჩვენი ჰერცოგინია მთლიანად გამოითიშე. ჩაუტო. ორი კაცი დაუნოკა.
J-Mail. სერიოზულ ნეიდი ესწოლა. Popping off in these later stages right now. არა, ბოსტიას ვერაფერი ვეღარ უჭირავს უკვე. 999, დათო. somebody call the police. გარაშავენ ხა და მორჩა უყურე. 1 2 3 გამოიჩინა მთლიანი This ბოსტია. garage is heating up. Looks like this car is in a great position. With Boy, there, but Croatia. I spoke too soon, but Croatia out on top. The knocks inside the building were a good time to push in, but Croatia managed to do the excellent defense and stop J-Mail and Co. finishing off the team. They will be still standing in 6th place now. იმას გუნდიდან გააგდებენ, წინასწარ გეუნები, გასპოილერებთ. Place already. Yeah, Let's see 6 what else teams they can left. do. Oh, and looking at this. ქართველები რა შევიდნენ? ვაიმე, როტეიტი დაიწყეს ჩვენებმა. The center here. აი ხა ქართველებზე თუ არ გადახდა, უკვე გადმოვრეკავ. There's not a lot of utility. აზერბაიჯანელები ყვანან ჰაიგრაუნდზე. ხუშტი ქვემოთ არა, აი მას ცოტა. So you're going to need a restock pretty quick. Yeah, and an airdrop in the middle of a field is actually excellent cover. So say you do only have a buggy. If you can just crash that into the airdrop and get behind the airdrop, you've got some... ჩვენებზე რო გადართონო სტატისტიკაც ვნახოთ, ანუ თუ იქნება შესაძლებელი. აპა, ხუშტი დაგვინოკეს, ლაკერფა დაგვინოკეს. Last circle, I don't think, so it is going დაგვიფინიშეს. Albania are eliminated. 0 elims for them, but they made good to get it this far. აბულა 4 ორი ადამიანი გადარჩა ჩვენთან. მაგრამ We do see players falling. I like that there's still people on this mountain. I mean, obviously it's the რამდენი კაცი გადაგურჩა ინფორმაცია რომ მოგვაწოდოთ. აჰა. აბულაყენის ხუშტის 3 კაცია ცოცხალი ჩვენგან. კიდე კაი არა უშო 3 კაცია ცოცხალი. არა დანოკილია იქი და მიუშვებენ არ გარისკო. გადახედავს ეხა აი მე little issue here, but nobody wants to be in an area without coverage as this final circle might actually არ გადახედო რა გთხოვ. Azerbaijan here. Yeah, the high ground could be crucial, but if this hard shifts to the north, it could be really, really awkward for them. Ukraine are playing it so safe right now. They know the placement points just keep on getting higher as they don't fight. But we have Rex Salazar looking პირველი down მაფია on გეკუჭა. Havlik. და ცოტა მძიმედ ვარ. ეხლა ამ მომენტში 3 კაცი ვარ დარჩენილები. და აი ჰაი გრაუნდზე ისე არიან ზემო და აი ქორწილის ოპერატორები გვიყურებენ. ესპანელები, უკრაინები, ვინც გინდა ყველა ჩვენ გვიყურებს ხეგედან. აქ გრაშავენ, ხუშტი უნდა გაიგოს ხმა. გაიგო? აქეთ უკრაინელები აწუხებენ უკნიან ძალიან კაი არის, თორე აქ დაგვამინუსებდათ სავარაუდოდ. აქ როტეიტი ბოს ვაიმე ზუგში მოგვადგნენ. ზონა ჩვენებზე თამაშობს, ასე თუ ისე პლუს მინუს არ ჩვენებზე როგორ თამაშობს. დანოკეს ლაკერფა. ხუშტი ნეიდით აწია. გადმოუხდნენ უკნიან ჩვენებს რაშავენ აბულ გეხვეწები რამე. მაქსიმალურად აბულ მაქსიმალურად ნეიდი. Now with 4 teams standing as this ვაიმე რა უკნა. ხუშტის ქვემოდან დანოკე. ხუშტი ქვემოდან კაცი. აბულამ დაასვია. ვაიმე. Two players with 3 elims each. Bosnia is going to fall. They came in with 3 and they left. უკრაინელებთან არიან დარჩენილები. მე მგონი 3 თიმი არის. I said it was the ზემოდან ირაშება დანოკა ის ქვემო. mistook the colors. It was a Bosnian flag. Both კარგი ბიჭი. making their way forward. 2 teams left now as Azerbaijan drop. It is Georgia versus Ukraine. Ukraine. მე მგონი ჩვენ უკვე უკრაინელები გურაშავენ ეხა. Staying out of everyone's way. Sneaky little creatures trying to get out. ქვემოდან გურაშავენ ხმა ესმის. აბულას ხმა ესმის. The opposing team. შეგილია. That bug is in a bad spot, but is the aim good enough? And it is. Georgia eliminated. Ukraine. Oh my god, that was an insanely poor position to have the circle here. So honestly, Bigfoot, after seeing that being the circle and the play style we saw from these teams adapt to it being very wide in the open, that to have ბოლომდე გადო აქ როგორ გადარჩა ღმერთო ჩემო. That bug is in a bad spot. მე როგორ გადარჩა ღმე. It's just a matter of finishing off the opposing team. Ooh, that bug is in a bad. ვაიმე როგორ გადარჩა გავგიჟდები ეხლა. Now it's just a matter of finishing off the opposing team. ვაიმე ამეიჩით რატო გადარჩი. Ooh, that bug is in a bad spot, but is the aim good enough? And it is. მაგრა გაუმართლა ამას დედასტვიცა ვარ აი შეჭმული იყო აბულას ყავდა შეჭმული აი იმენა გაუმართლა ძმა Sneaky little creatures trying to get out. აურნი იყვნენ დარჩენილები მოიცა ხუშტი დანოკილია იქით მე გამოვტოვე რამე აუ ხუშტი ნოგზე ყავდა და ამას ცოცხალი ყავდა თიმეითი აზღვევი არა ბოლომდე გაწურა რა შეეძლო That bug is in a bad spot, but is the aim good enough? And it is.
the first team to eliminate a team, and they were the last team standing. Tells you everything you need. ხალხო, აი საქართველოს დროშები რო გავსწრამოთ, ვინც სტრიმზე ხართ. Even with, one player being knocked down very early into the game, they were able to win it all out there. So that's a ton of points. I believe they all. აუროპო არ გავგვიმართლა, არა უშავს ბოლომდე გაწურა. აი ისეთ სიტუაციიდან გაათამაშეს მეორე ადგილი ოჩა. points right away for them. And that puts them at a huge. ახლა აზერბაიჯანს პამავენ ჩაჩდან. საქართველო რო ახლა რა subscribe რატო აუქმებს? elims before they were knocked down in second place. ახლა ქართული დროშები რო გავსწრამოთ ჩატში. As we move from map to map, some teams just can't handle certain maps and certain circles. So as we move on to Miramar and Sandhawk, we might see some extremely different tactics, but I've got faith in you. I want to see Ukraine on Sandhawk because that's the way they played. ერთი წუთი უნდა ყავდეს და subscribe-ები. Play Sandhawk, a few early kills. ხონა დარჩა, არა, მაინც კარგად თამაშა. ელენე. უსტაი. აი მის როგორ გადარჩა, აი მე 64-ის ბილეთი ედო ჯიბეში და. აი ზანგიჟებინა პროსტა არა მაგ ზონიდან სადაც იყვნენ ეხლა და საკეთებდნენ ეხლა ამ ზონიდან აი რა სიტუაციაც ხოდა აი მაქსიმალური გაწურვის ბოლოს არ გაუმართლა აი ძალიან არ გაუმართლა რა აი ჰაილაითები ნახოთ ჩვენებიც იქნებიან ეხლა ამ ჰაილაითებში უჭვით რა ეს ხო ამ კონკრეტული ამის ჰაილაითები ეხლა პირველი მაპის ხო მატჩ პირველი უკრაინა მოიგო პირველი არ უშვის არა არ დამთავრებულა 6 მაპი არის ჩვენ სავარაუდოდ 4 მაპის სტრიმს მოვასწრებთ. აი მე-5 მე-6 მაპი. ისე ძალიან ბევრი მაპი არის არა ლიკა ზოგადად ამ ტურნირისთვის რა 6 მაპი ბევრია მე მგონი. მაინც სულ შესარჩევია გასაგები არის რეგიონალური საკვალიფიკაციოა მაგრამ 6 მაპი არის ძალიან დაიღლებიან მოთამაშეები. ძალიან ბევრია გაკეთებული და ვერ ხვდები რატო. ოღ მაგარი ნეიდი მიცა და როგორ ვერ გაიტანეს ხორვატებმა. წარმოგიდგენთ გამზე კარგად გაწევთ ასე ვერ კონვერ შეიძლება სიტუაცია მოსდა. აი მენა გაუმართლა. მეც მაგას არ ვიძახი 64-ის ბილეთი ქონდათ ხო? ცოტა აკუჭუ პირიქით. ჯორავია 6 მაპის სათამაშო ესეთი ადრენალინით და ესეთი იმით აგე ჩვენი აბულოკი შივით. ძალიან შესვენებები მაინც ხო უნდა გქონდეთ რა 15 წუთი არ არის შესვენება რა ნორმალური აი ძალიან იღლები ეს ტელეფონი და იმით არა მაგრად მიიღო ის რა არ მეგონა რომ ესე იმას იზამდა ძალიან მაგრად გადაათამაშა აბულა იმენა კინგ ბრად იმ ხორვატის ბრალი იყო რომ დაგვიმოს და ნუ მაინც გავტურეთ რა ბოლომდე რა შეიძლებოდა და იდეალურია რამდენი ქულა წამოვიღეთ პროსტა ეგ მაინტერესებს ქილები რომ ნახე ასეც გადახედე ალბათ უკრაინა და თურქეთი მთავარი კონკურენტები არიანო უკრაინელები არ თამაშობენ ცუდად თავარია ტოპ 3 შევიდეთ, ხო რომ გავიდეთ რა. გავიარეთ საკვალიფიკაციო. მოგებაზე 3 ქულა ხო ალბათ სტანდარტულად. ათი ქულა არის მოგებაზე? ანუ ბატაშორის ეს ის ტურნირი არის ხა ვინც იცის ჩემი კარიერის შესახებ ეს მაინც ყოფილია ამ სოფლიოს ჩემპიონატზე ანუ ლანზე ანუ იმენა საკვალიფიკაციო ეს გავლილი გვაქვს სამჯერ ვიყავი სოფლიაში და მე მგონი CS:GO ეხა ამოღებული აქვს იმენა IESF თვითონ ორგანიზაციას ვინც ამ სოფლიო ჩემპიონატებს ატარებს მე მგონი კაუნტერის კატეგორია უკვე ამოღებული აქვს ჩემ დროს იყო თუ არა ლოლი იყო მე მგონი კაუნტერი აღარ აქვს საკვალიფიკაციო როგორც მახსოვს ან შეიძლება არ ვიცი კაი ხანი არ მინახავს
არა გამოგოლა აი ჰოგი კლასული კვალიფიკაციის მე ჩვენება დაიკიდეს და არც გასტრიმის და არაფერი არ დაპოსტესო. ორი წამი ანუ ვიყავით გასულები და არ ვიცით თელმა ქვეყანა. The challenge will be tougher than ever. არალოჩ. რატომ გონია რომ მინეჩი მიდის საქართველოს? წავა უეჭველი წა. ესე თუ ითამაშეს ეხლა რაც გვანახეს, ანუ გაწურავენ ბოლოს. International esports has a new home. შენს გამოდავრეკავენ რა IESF ჩეტია რო ჩაგისვა ნელსიო. მე ჭირდა საღარ თამაში, აი რამდენიმე თქვი. Celebration of everything that makes esports great. ანუ დღევანდელში აი კაროჩე მე ესეთ რაღაცა ვიძახი რა. თუ საქართველოს გავა საკვალიფიკაციო, ანუ ეხლა რეგიონალურ საკვალიფიკაციოს დღეს და ხვალ გავის ტოპ 3-ში მოხდება და ლანები იქნება რუმინეთში, ხო ხდება ეს რუმინეთში ჩავალ. და კაი ვლოგსაც მოგიხოდავთ. იმენა ჩავალ რუმინეთში. One purpose, one dream, one rhythm, one step closer to glory. They say history remembers the winner. რა გადავა 100 კაზი ავედი ის მაჟიგულო გავათამაშა, მაგრამ მე არ მაქვს პრობლემა ნორში. ვა, მირამარი უწევს მეორე. ეხლა დავაკვირდი, მესამე სახოკიო. The halls of power call for their kings. The ones who won't back down. The ones who believed. ინგლისური წუთი. რა რეგიონებიდან იქნებიან რამდენ ქვეყანას ასაპორტებს? მე მგონი 60 ქვეყანას ასაპორტებს ისა სახალხო ვერტიფულობ. და ის the fight between August 24th 60 ქვეყანას and ასაპორტებს September როგორც ვიცი IESF as და Giannis 60 becomes ქვეყანას the შეუძლია world's esports მიიღოს. capital. რუმინეთში არის ელენე რა არის? რუმინეთში დარდება. The world's Aha. top gamers have gathered for the ultimate showdown. It's IESF Tassilo brings Aukcio. heart-stopping matches across a variety of gaming genres in an electrifying experience that celebrates the passion and dedication of esports athletes from around the globe. This is more than just a tournament. This is where champions are born. არა, რატომ მაგიხოთ? რუმინეთში ჩავალთ, მაგვე არის. რაგოდაში გასვლა რა რუმინეთში გადაფრენა, იგივე დროში მიდიხარ. Ultimate display of skill, strategy. ეს რუსული ვიცით, რო იცი, ინგლისურში როგორ გაქვს საქმეო. ეს ხო წავიკითხე კაცო. Mobile Legends გასულია უკვე ეგენი უეჭველი. Do you think you've got what it takes? Mobile Legends The გავიდა? challenge will be tougher than ever. Mobile Legends ისო დაამატეს, ანუ კატეგორია არც მახსოვს, არევას ორი საკითხარი. In 2023, ძალიან მაგარი იყო. international esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. ეგ არ წამიკითხავს. Who will rise up to the challenge? აუ დოტაში ძალიან მაგარი გუნდი ყავდა, ერთ-ერთ ორგანიზაციას მუზეიწყებოდა. The world და champion. ირო დაიშალენ, აი მაგრად გამიწყდა ბრატ. ანუ დაიშალინა პაუზა აიღეს ხო, მაგრამ დაიშლა არის. მაგრად გამიწყდა. ეხა თუ მირამარს არ დაიწყებთ უკვე, გავღვიზი, კიდე რეკლამა. აი იგივე. One purpose, აგ დრო წერია ბიჭო, რამდენ ხანში იწყება? ჩემი. one dream. იმას დაახლოებით რამდენ ხანში დაიწყება, თუ იცი, 1 წუთში და 30 წამში, აგე მარჯვი ყოფილა ძმა ტაიმერი, ეხა ვნახე. One step closer to ხო, glory. მონასტონ ხო დაწერა ოფიციალურად. და სხვა სამ დროს ტრინა, They ხო? say history remembers the winner. So who will be the ones writing the future? The halls of power call for their kings. The
down. The ones who believed. არადარა კარგად ასპარეზობნენო. რა? რევას დაახლოებით რამდენ ხანში წავიკითხე ტაიმერიაო. ეს რეკლამის ტაიმერია თუ თამაში რო იწყება? Can't be wrong. ბარო კიდე. Join the fight. კიდე ხლა იმას დაარწკავს და შემოვარწკა მოყვე. As Yash becomes the world's esports Malo, capital. In the heart of Yash, Romania. დავიწყეთ მილამარ. Showdown. IESF brings heart-stopping matches across a variety of gaming genres. აი ორი წამი კამერას გამოვთავ მე, იმიტომ რომ ანუ ვერ მოვუკიდებ Dedication of esports athletes from around the globe. სვის This is more არხევად than და just a tournament. This is where champions are born, legends are made, and anything is possible. Get ready to witness the ultimate display of skill, strategy, and heart. The IESF World Esports Championship. It's about to take your breath away. Do you think you've got what it takes? აუ რა ჩავარა. მოდერები შენები არიან ევას თუ ამარხეს. In 2023, international esports has a new home. Over 100 nations fighting for the championship in a celebration of everything that makes esports great. არ მაქვს ტელეფონი, Who სადუნა. will rise up to the challenge? აჰა, მარცხნივ გავხსნა. Who will be სად მომწერე? the world champion? მე ვარ მე. ეს კამერა მაქვს ორი წამი გამართული. სტრიმზე მაიც რა იცი რა ხდება. And welcome back, everybody, to the world of esports, the IESF, Привет. the International Esports Federation. We just watched an insane Discord game here and a bunch of really Discord cool channel. ads where some of the cosplay was kind of ხალხო awesome. ორი Maybe წამი you agree Discord-ზე there, აქვს Bigfoot, დამღალა but რა. How are you feeling about this next one? That PUBG cosplay was probably about as clean as Ukraine's victory there. Lost two players on the journey to the chicken dinner, but it just didn't seem to mean anything to them. They just played it so cool and calm in that last circle. So yeah, last year's winners starting off with the first chicken dinner tonight. It's looking good for Ukraine, isn't it? Absolutely. It also looks good for Georgia. They were able to really just start stacking in those kills and got second place. So we gotta have a lot of hype for that, and I'm pretty excited that that is how the game opens, with it being methodical, with the players not going down early unless you're Turkey. But looks like we are going to be seeing a little bit of these placements here, and surprisingly, because of the kill, Azure Baishan had 11 kills. Wow, they were just cleaning up, weren't they, from the top of that hill, man? That's beautiful stuff. So actually, less placement points than Georgia, but coming out ahead, 1 point ahead with those kills. Bosnia and Herzegovina, 5 kills. They got more than they got some good kills moving towards the end, but unfortunately made a bit of a mistake thinking they could just take the center of the circle instead of playing the edges, and they got sprayed. ეს არ მაქვს ის სტრიმს ხალბატონული კადა. 5 seconds. Yeah, honestly. And you know what I do like, though? The fact that Turkey was the first team to go down, and yet they didn't go last. That's a flex. They took out one of the players from Ukraine. And if you think about it, that means that they did 50% of the damage Ukraine took that entire game. So, pretty... 50% of the damage Ukraine took that entire... მაიცა. კულა რამდენი იყო? ესე იგი 18-ით უკრაინა, 16 აზერბაიჯანი, 15 ჩვენ, კილები, ტოტალ კილების რომელია კილები? 4, 6. მესამეზე ვარ ჯერჯერობით. If you think about it, that means that they did 50% of the damage Ukraine sub and doing some really, really good damage for Croatia. I'm going to be keeping my eye out on them as we move forward. I also would like to see what Turkey can get up to if they're not taken out in their very first rotation. Yeah, that was very unfortunate rotation to come across Ukraine. And Ukraine just seems so ready for them, waiting there at that compound. And they did lose that first player, got taken out extremely early and finished off, bled out extremely quickly.
but they managed to handle that situation. And if for a second it looked like Turkey could get Wait, them back, but it just didn't quite work out for them. Top 3 giga. Yeah, when it was down to that one player and they just put up the smoke screen trying to keep themselves alive, saying, hey, I'm right here, then that triple flank on them definitely did dividends there. But, you know, it's just unfortunate, you know, that's the way that it goes early on. But they brought it and they did a decent job. But of course, you know, we are now one step closer to seeing which team is going to be going into the World Championship and the events happening in, I believe, Iași, Romania. So little things like that could be just absolutely cool to see these players want to make it back. Because yes, we did see that Ukraine, they were the team from last time, but how are they going to compete when it's a world stage, not a regional stage? The pressure means everything. I mean, the sports psychology, you can do an entire degree, masters and PhD in it, because it means so much. And especially in esports, you know, like it actually probably means more than physical sports. Gamers packeti ვიცი რა კომპანიას აკეთებ ხმას და რა კომპანიას იძახი. მე მაგ გეიმერს პაკეტი და ანუ არასტაბილურია, პინგი დაბალი გაქვს, მაგრამ არასტაბილურია, ანუ ზემოთ-ქვემოთ დადის. არ გექნება სტაბილური 20 და 22-ზე გაყენებული არ გექნება, ანუ ძალიან ხტუნაობს და დიდი განსხვავებას ვერ იგრძნობ. იგივე კაუნტერის კატეგორიაში მაქვს ეგრე რომ ანუ 70 მაქვს და მე შევახდა 55, მე ისევ 70-ია. With someone in front of them at a high tier level, like these guys are using their brains so much that it is taking a toll on their body. So it's a high level of sports that don't seem to be, you know, non-traditional sports. It still does have a little bit of fatigue that you have to work. I ნორვეგიელებს მაგარი გაჭირვება და მონტენეგროს გრეთი, თურქეთი, ალბანია, მოლდოვა. ჩვენ ძალიან მაგრად ვართ რა უპირველე რამე მირამარში იმედია რამე ცუდი არ მოხდება. ძალიან მაგრად ვართ ჯერჯერობით top 3-ში ვართ. აზერბაიჯანი 1 ფული გვისწრებს და უკრაინა 4. They got taken down very early, but they're in 5th place because they were able to take out 5 players. So this kind of leads us to believe if you are taking out the players, ვაი, თურქები კემპერებიო. ვაი მე просто ოფიციალურად ჩემს თემზე რო იყო ვიტყოდი რაღაც მაგრამ აი თურქეთი. But if you do hit, ყველა ქვეყანას წარმატებას ვუსურვებ. Yeah, you can get in the first couple. ჩვენ ქვეყანას points just through kills. I mean, it is really hard to get into double-digit kills. So anytime a team does get into double-digit kills, never mind above 20, it always impresses me. թե მოგება რამდენი ქულა ემატება ტრევასო. 10 ქულა იყო მე მგონი მოგება, ხო? თუ არ ვწდები, როგორც ელინემ დაწერა. They placed with I believe 4th place there. So being able to, you know, bring in those points and just completely just take it by storm, and by 4th place, I mean the placement in the last დაახლოებით რამდენი ხანში დაიწყება? circle, not 4th place on the roster. They're 2nd right now. თურქეთის გუნდი მართლა ძალიან კარგი ყოველ სტაბილურად ვერ იქნება გუნდი ყველას აქვს შავარდნაო. It's going to be different. I'm hoping that we're going to be seeing a different play style in that last circle, because I think it's a little unfortunate that last circle had 0 coverage and heavily relied on, you know, tree lines, which ესე პირველ მატჩში ვერ დასაძღვრა, შეიძლება 15-ზე იყვნენ და ეხლა შეიძლება თავი გაიგიჟონ. really be able to hold there for too long. შეიძლება პირიქით მოხდეს, ანუ ვერ გაიგებს. Very different map, but unfortunately I think your wish for a more suburban final circle, the odds are against you, I'll say, at least with Miramar, because the majority of that გადავთავაზ, ნუ მე შემიძლია არ მაქვს პრობლემა თუ გინდათ, ანუ ამათ ლაპარაკს გადავთავაზ. მორჩით. is always really exciting. სეტინგებს ასწორებდი PUBG-ში. Drop in the same place. But chances are we'll be in the middle of nowhere, probably next to a giant rock and a large heap of sand. 16-0 არ წავგია. Yeah, man. როიცოდე ბოლო სოფლიო ჩემპიონატზე რა ვიყავი, ერთი ქულა დაგვაყვა თუ ორი ქულა რო გავსულიყავით ეტაპზე. Populated area now flooded with players. But looking at this, we are going to be seeing a quick drop here, heading over towards Torre Hamadada. And now, I gotta say, looking at these teams dropping, they love dropping in the center because that's where you ჩვენები მიდიან, ჩვენების სპოტი რომელი არის, ჩამოყრიდნენ. Fun times for these guys to do it. Torre Hamadada. If this drop is going to cut it, we still see some players on the ship here, and it was Epic Man being the last one to drop. So, and Kuzi. All right, so they're not, and the player that you're looking out for, J-Mail. Yeah, and there could still be a Higos. There's no one heading towards Higos just yet, and Los Higos can be a really, really safe place to start the game. Looks like Georgia up on the top there. You see them actually heading towards that oasis. Extremely safe drop for them. Not a team in sight for miles around.
Albania, Epic Man making that move down. I love this. It looks so cool. I didn't see it anyway. I have seen it in Fortnite, but I ain't seen it in PUBG yet. So that is a nice parachute too. Lovely. But moving down now. Eagle wins. Yeah. Looks like another safe drop. იმაზე სპლიტები გვაქვსო. ნუ გო ანუ ახლა შენია ის დრო არის ეგ რო უნდა They seem to have really good survival skills last map. They managed to make it almost a place. 15 გუნდი ყოფილა სწორად თქვა ზეგან ლიკამ. At least for the first half of the game they were doing right, staying alive, but they did manage to get picked off one by one around that river area near the middle point of the game. ახოთ right. Rays cleaning up some loot, getting a Thompson to start with. Probably going to switch that out at some point. Back in 2018, I loved Thompson. I just thought it was. სახოქზე ცუდი საყურებელი არც ერთი მაფი არ არის. You know, I picked up. წინა მაპში მესამე ადგილზე გავედით, ისე მე ანუ ბოლოს უკრაინელებმა გაგვithlat შეგაუმახლა ძალიან. და ჯამში ხა გულებით მესამე ადგილზე ვარ, ჯერჯერობით ხარ მეორე მაპი. Good shout. Definitely wouldn't want to see it any other way. Yeah, and that does bring up a point. In that last fight, if someone had like an AWM or a sniper, that would have been a crucial thing to bring. And I think on this map, with there being very little ქართველებს თუ არ განახებთ უკვე ეს შენი ხა ჩამოხდი ეს რა how open this place is right now. You know, I would expect that a sniper might actually მოვიგეთ კი მეც მაგის შეერა რო არ მოგატყო Yeah, და ვალიშკო 94 ბიჭებს is just a bit of a weak one. It only shoots the 45 ACP, which რამდენი დღე გრძელდება ორ so like on a map this big, ეს დახვალ you want to have the იგივე ball დროს actions really, and obviously if you can get your hands on the orm, you're laughing. Did seem like Ukraine with the last. ისე დადგეს თუ თავდა რომ პირველად ხახე ეგადიგე ამ წეგან We've got Bosnia's Herzegovina. They've მოლდოვა ხა ასნი არისო სახლები ევასება ზოგადად ეგრაც აცვია ყველაზე ზერსკი სეტი არისო უკრაინას აგებდებოდა საჭირო მომენტს ხო ნუ არ ჩქარეს და გამოიყენეს მაქსიმალურად როგორც შეეძლოთ ჩვენების კლანს ქვია ტოზო eSport საქართველოს სახელით გამოდიან ნახავ დროშებს რო გადართავენ ბიჭებზე თელევიზიონ დაიწყე you know, win one, get the most amount of points, get an early lead, play slow, build up your money back instead of going for kills, because you've already gotten a huge boost of 10 points just for getting first place. So honestly, I think they'll be very happy to not get into any. აგეჩვენები ზემოთ არის ლა კობრეირაშა და ტორე ახომადა შორს ხო ნუ გასკუტულები არიან ელემენტ როგორც რამდენი ხელი არა შედეგი გვაქვს პირველი მესამე ადგილზე ვართ ეხლა არის მეორე მაპი It's a matter of where it goes next, really, for players like Georgia. If it shifts south again, they've got to get halfway across the entire map just to be in the safe zone. We've got 4 minutes though. ეხლას დაეცემათ ნახევ. ეხლა მართლა დაეცემათ მე ისეთი ენა მაქვს რომ ამ წითელი ზონა დაეცემათ. Everyone's had such a nice peaceful drop. ახლოს ვიდეო გახსნა მიგდ შევეცო გადაიღეთ არ მოგერდეთ. ხო კაი ლოძე უნდა წამოვიდეთ. As if they played before. Yeah, and აბულა შვილია თუ ძეხო არის თო აბულა like okay, you're recovering or not. Head's just gonna I think ელენე in PUBG Mobile you can still get shot. არა ჩვენებდი თუ არ გადართავენ ეხა უკვე მე შემილია რუმინეში ჩავიდე კომენტატორებთან. I just love little things like that that PUBG Mobile has for us. But now looking at the Armenian არა რეზონა ტურნირებზეო გათიშულია რაი ბიჭი თამაშის ნაწილი ხო რატო უნდა გათიშო აიქნება და უნდა რომ ეხა ამ თურქებს დაეცეს ეს რეზონა რატო უნდა გაუთიშო They did that last time and they actually split off too much and then got kind of flanked in between. Yeah, I mean sometimes in these early stages if the loot's a bit შეგერგოს you მოვემოთ end up doing this just for the loot and thinking it's a quiet area and getting caught off guard can sometimes happen, but ფეგუთი წევა 50 ჩევს they're not too far away as Bob Hustler. რატო უნდა გათიშო კაზან ჩაი აბა როგორ რაშავ და ბახცმა ეგრევე different tiers of the town. To make sure you've got the full scouting abilities and also nice pincer attacks if anyone does run in. Let's see if they are going to be able to run quick enough. Like what we're seeing. What I just love this gun. It's the M16. It's one of the weapons that, you know, if you get into a firefight, ammo is not a concern. Yeah, I mean the M249 used to only be available in crates, but they just nerfed it a bit and put it on the floor. I'm not sure what I think about that. I preferred it more powerful and only available in crates myself. We get დღეს ორ time ახსოვდა რევას. Backwards and forwards. DBS got so strong. We'll be seeing that on Sandhawk that I also think even that should be put back into the crates. რა გავახმო ანუ კაზანჩი რო ამიხსნა. კომენტატორები ლაპარაკობენ და ლუც უყურებთ. რა გავახმო ანუ ველოდები რომ ანუ ჩვენებზე გადართონ, რავი 40 და რამდენი წუთია 40 წუთია ვსწრიმავ და ერთხელ ნახევ. აი! Pretty powerful for these players, but ეხან გადართო თორე ვაიმე თითებში. In their positioning so так
managed to find themselves. Why, me sai gauchira? One of the Uzo best ცოტა გუჭირს. coverage-wise. ეგ ვაწყობს მე სატოპ 3 გადის. Yeah, for sure. They've just got such a long way to go from the Oasis. Luckily for them, the first. Так, როტეიდი წავედით, გასპლიტულები არიან ჩვენები. ნეიდებს საკაიფოდ აქვს 6-ის მოვკე, 1 მოლტავი, They make their way in, but 2 painkilleri, 2 Red Bull-ი, 1 medkit-ი. sometimes a wrangle. The first is აი over. ჩვენი მზემოთ არიან როგორც იქნა. დავინახეთ, ანუ არ გადაერთვა ცოტა ხანი გვაყუთებინე. Yeah, quite slim here. საიგა რა ჯერ გადაწევს თუ არა ყველა თავის პონჩი დაადისო. ბიჭო, აი უყურო ჩვენი თვალს სიამოვნებს და გულსაც სიამოვნებს აგერ. აი ეს არ მომეწონა. აი უკვე აი ესეთი აი თუ ბორბლებს ხედ ქაოს. მე ვატყობ რომ თქვენ ტოპ 15-ში არა, მაგრამ ტოპ 1 35-ში შეიძლება მოხვდეთ. That's 6 times, yeah. 6 times? That's only 6? Wow. On a mini 14 as well. That's super fast tapper if you can get it. I use one of my favorite guns because the recoil is just reset. ეს დროშე მასტ ეს დროშე. აი გეოგრაფია შეიძლება კარგად ვიცი, მაგრამ ეს დროშა. And again, looks like no one's really contested this drop zone. So we do have Kelsey up on the top of the rock looking down on Picardo, but Shalabi. I've not seen anyone just yet. They are in the. There we go. Mini 14 spray. Why, man? Half health down now for Classer, but Classer makes it behind a wall and gets away with their life. Kelsey giving a bit of information away. Going to make a bit of a movement rotation from that. And again, these guys are in a great position. რო თქვა ეხლა რომ შეატყოთ ეხავს. Moldova and high ground just seems to be a hand-in-hand moment here, but Montenegro. დილდან არ მიჭამია. ჯანსაღყვებას გიჩვენთ ხალხო ყველაზე ჯანსაცხოვრებას მე ნუ მიყურებ წყალს მაგიტოს ამბებს რომ ცოტა ჩამოვიდე რა ერთი 200 კილოდან და იქნება იმეთი ენერგია მქონდეს ხოლმე რაც ეს მისთვის. Because they assume that other Tak, Moldovelები caught out by a squad, you are not making it back to your own. ამ მოლდოვებმა წერან ისეთი რაღაცები იქნა გრენეიდით ანუ შემაწუხა და მედია რომ ჩვენებს არ შეხვდებიან. ჩვენ გვაწყობს აი უკრაინასთან თუ მოუხდებით ეხა ფაიჩი და ჩვენები აჯობებენ რაც დიდი იმედი მაქვს. აი ცოტა პირველი თამაშთან შედარებით რევენჯი იქნება და გაასწორებს. Especially if you got that high ground as well. So that hill on top of Picardo where Turkey are, they're going to get a lot of info, but I'm not sure how long the stay there. Так, ესპანელები აქ ნუ ყველა თიმი ჯერჯერობით სეივს თამაშობს, არავის არ სცადარ ეჩქარება საერთოდ. ოპა, ალბანელებმა გამოციშა, რუმინელებს მოთამაში დაკარგა ამ წამს, ეს თვალზე და ხელშუა. პირველ მათი მეორეზე გავეტით და ჯამში მესამეზე ვართ ახლა. ნორვეგიელები ნუ არაფერი, ზონა წამოვიდა. Norway, right around the corner for some of these players, just looting it up now. I don't think they know where Albania is. Top რამდენი გადის შემდეგ ეტაპზე? Top 3. ორდღიანი შესარჩევი იქნება საკვალიფიკაციო დღეს და ხვალ. Of the card, will that actually impact competitive play, considering, the shelter that you get from these? Yeah, it changes the shape a little bit, of course. I'm not sure if it makes it a bonus or not. ძალიან მაგარი ბუგატი ყავს. Cars do change shape and the clipping changes with it. So it is ჩაუждებოდი გვერდით. Так. ალბანელები, ნუ ყველა სეივზე თამაშობ, ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება საერთოდ. All the new car skins that have came out since I last played, it seems like there's so many of them. ჩვენები სად არიან, ანუ მაფი რო გაგვიხსნა, საშუალება თუ გექნება და მდგომარეობა. Different Bugattis, one covered in silver, one looks like it was a gift from a cosmic being. Так, უკრაინელები იჰლებიან, ნუ ბოლო ზონას ითამაშებენ. Look at Ukraine, they're in a ყველაზე გვიან შევლენ და ანუ სტანდარტულად რაც წინა მაპში გააკეთეს, ყველაზე ბოლოები იყვნენ და ყველაზე მეტად პასიურობდნენ, მაქსიმალურად იზღუებდნენ. თავს რო close fight-ში იმასთან მომხდარიყო. Move fast right now. ნუ რატო არ გადაждებოდი ბუგაჩი. Так, სომხები ადიან, ნუ high ground-ს იღებენ. Sticking around in that blue zone, it's definitely a potential tactic
on a mountain village. Avoiding those early fights is definitely in Ukraine's playbook, as we've seen. They didn't choose that fight with Turkey last game. Turkey just pulled up on their doorstep and they happened to come out on top. An awful bit of driving there for Wizard, and the buggy flips over. Does flip back round, but seems to have lost more than half his როტეიძე მიდიან ჩვენები არ ჩქარებათ არსად. Close enough to the safe area that they should be okay to just start making a move, but with 50 seconds they got to start making it before this ring encloses on them. 3 cars on their team though, 3 vehicles to make it work. Yeah, they only took a little bit of chip damage from the blue zone, but you could see it a second ago. It was starting to do more damage, so I'm hoping that Ukraine have managed to make their way out. Tak, ჩვენები close fight-ში არიან, ბოსნია-ჰერცეგოვინა გამოდიჭო ცხოველი. შემოგევლე მე აბარა, ბიჭო, აბარა, დაიჭირა სოლოზე როტეიძე და გრებე. Tak, იყურე მაქიდან. აბარა, მომინდომეს იქ როტეიძე გადაუშვა. ვაიმე. არა, სმოუკია, ინფორმაცია აქვს ჩვენებზე, მაგრამ ის რა შვება, რაშზე მიდიან, თუ ანუ ის რასაც ავიდა. ძალიან გადავრჩით, მაგრამ დაზღვევაზე ყავდა ჩვენებს ბიჭები, აბლა და ბიჭები იყვნენ, ამიტომ მან სხვა მდგომარეობა ვერ იქნებოდა ერთ კაცზე, მაინც პლუს მინუს მოკვდებოდა. როცა კაი არავ, არ დაგვიფინიშა არავინ და არ დაინოკა. და გამოვედით ქულით. Tak, სომხებს ესწრიან უკვე, მაგრამ ვინები ესწრიან ვერ დავინახე. ესპანელებთან აქვთ ჯაგაჯუგი. სერიოზული ნეიდი იყო, აქ მარჯვი ხედავს ოტეის. ესპანელები დანოკეს. მეორე ესპანელი და აბულა დანოკეს პული მიოტით ამ წამს. აფინიშებენ, არა. თურქები, ვაიმე, ხო. აუ, ლაკერფას დანოკეს, თურქებთან მიდის ფაითი. ზემოდან გადაადგნენ ჩვენებს, ძალიან მძიმე მდგომარეობა. ერთი კაცი არის ჩვენგან გადარჩენილი და ასტრიქსა უნდა გაეცალოს, მაქაურობას უნდა გაეცალოს, მაქსიმალურად უნდა გაწუროს. ეხა სომხეთი მთლიანად გამოეთიშა. მეორე maps. ძალიან ცუდ როტეიძე დაგვიჭირეს ეხლა და თურქებმა გამოგვიჭირეს 3 მოთამაშე. ასტრიქსა მხოლოდ ცოცხალი და ბოლომდე მაქსიმალურად უნდა იცადოს. ეხლა რო ბოლომდე сейფი ითამაშოს და მაქსიმალურად ფულები გამოვიტანოთ მირამართა. That early pressure there, I mean, the sort of pressure I was expecting to see from Turkey, so hopefully see a little bit more of it as they managed to take down 3 of Georgia's players, leaving only 1 of them getting away with their life. And that player is going to be doing their best to not go out before the end and at least get some placement points if they can't get any more kills. Here we go. მე ბოლომდე მჯერა რომ რაღაც 1-2 კილისო გამოიტანოს და ტოპი რო გაწუროს რაღაცა იქნება. That's how the building was. Montenegro. Camping the outsides. This time, they like being in the middle of it. They like being just hot in the center. Center of the circle on Miramar, and there's a building there. You're to a good start. You know, you might not get those kills if the players are just edging, but when they come to you, you're in such a safe position. As long as you got all your loot ready, and it doesn't like there's a four-man squad there. I don't think they've had a fight yet. Oh. Serbia, Хорвატები მეგონა. ოდიშით. ხალებში მიბნელდება უკვე სერნერები მომიშალ. Definitely pass the information onto the team. They're going to take the fight or rotate. პრევაზა იმდენი იბაძა თურქეთზე მაინდა-მაინც ჩვენ შევქმნენო. ნუ არ გაგვიმართლა ეხა როტეიძე დაიჭირეს, ხო არ იცოდნენ ბიჭებმა. ძალიან ცუდ როტეიძე იქ უკვე დანოკილი იყო 1-2 მერე მესამე არ გაგვიმართლა. თავარია რომ თიმი ელიმინეიტედი არ მოხდა და გუნდის ერთი წევრი ეხა ასტრიქსა ცოცხალი არის. Excellent kill on the Kraken, yeah.
Biske in the rest of the Serbian team last time. I was really rooting for as that player got knocked down multiple აქ ანუ ეს სერბები არიან, უეჭველი კი სერბები ესვიან. ეხლა და კარგად იყავით, გამოეთიშა ბოსნიანად ჰერცოგინია. კარგია, კარგი, რაც რომ მეტი გამოიჩინა, ტოპ შევალთ, კაი არის, აქ უკრაინელები არიან. დარჩა 13 ქვეყანა და 13 ქვეყნის წარმომადგენელი გუნდები. You know, that's the problem with, you know, vehicles. It's a risk versus reward kind of trade there. For sure, for sure. If you've got a 4-man squad spraying you, your vehicle will last seconds if they can all land their shots. And that's exactly what happened with the explosive just detonation on these guys. 2 teams down so far out of the pinpoint accuracy taking out 2 players. Why me? With such low health, but leaving 2 players knocked in the zone, that will be 2 more points. It's Raukna, ძმა მთლიანი ქვეყანას. Now going in for the აქიციან ინფორმაცია და მე მგონი ეხა LeBron James-ი კარგად იყო. გამოეთიშა მაკედონია, სამხრეთ მაკედონია, ნორთი ხო სამხრეთია, ვესტი ხო. გამოეთიშა მოკლედ და დარჩა 12 ქვეყანა. ძალიან კარგია, კარგი არის და ამ დროს ჩვენი ქართველი სოლო მეომარი რო გვანახონ ასტრიქს და რა შვება და სად იმყოფება თუ არის შესაძლებელი. კამერამენ We got 41 players remaining, but only 3 teams. Cameraman. So a lot of teams losses here so far now that the circle is slowly moving in. Так, აქ მოვიდა მოლდოველი თავის გუნდებს დასახმარებლად, აქ თურქები ყვანან ზემოთ უკან არ მარცხნივ სერბები. აქ ცენტრში არის. ოპა, რა უჭირავს ცენტრი, აქ იმედი არ გავქრაშებით. დროპთან არის ცენტრი უჭირავს. კაია, ზონას დაიცა, ეხა როტეიძე რამე სასწაული არ მოხდება, იმედი იმიტომ რომ როტეიძე თუ ეხა სხვა გუნდები ეცადნენ რომ ეს ლოკაცია აიღონ, აქ აგუჭერდება ცოტა. Good shots fired. Turkey have been spied. I get wrecked. We'll get wrecked. Take any shots off. Так, აქ რუმინელები არიან თურქებთან თუ მეშლება? არა, რუმინეთი არის, ხო მე მგონი კი. Kasparov has also been spotted by Kalsi. რა უნახნას კაზანში ხა ყველაზე კაი ვითარება ხა ზონის გარედან ვერ შემოვიდოდა. ამ მომენტში კარგია. They do have the advantage in this fight. They're fighting on the other side at the same time as well. არაფერი ჯერჯერობით ცოტა მძიმედ. But look at this. That gun that you said you really like for the reset. You could tell why, but did not notice that that player already crossed. Beautiful smoke placement, but Spain, they're feeling the pain right now as they have 1 player with a kill, and it's the only one left. But Moldova being allowed to rest. გარაშეს მოლდოველები. სერბები რა შავენ მოლდოველებს და ნეიდი აქ და მე მგონი. ო DBS-ი არა. გამოეთიშა მოლდოვაც. გამოეთიშა მოლდოვაც. ამ მეფს და დავრჩით 11 გუნდი. ძალიან კარგი, ტოპაში გვინდა აუცილებლად შესვლა. აქ სერბეთის მოთამაშეს თურქები ესვრიან ჰაი გრაუნდიდან. გაჩერდა. შედეგი საშუალო მაქვს ვერ კი. Don't know if they're going to be able to make it out of the circle at this rate. But Turkey do have to watch their backside as well. გეოგრაფია და სკოლაში მესწავლა ძმა. Turkey's going to have to watch her backside. გამოვიდოდა ჩემგან. I got to see what's going on with Ukraine. ტოპ 10 გვაწყობს. არა, ტოპ 5 იყოს, ტოპ 1 იყოს. მიერო პრობლემა. 1 player remaining and ტოპ-10-ში არაფერი არ არის. ქულა არ ვიცი, მაგრამ ქულა არ იწერება. ტოპ 5-ში უნდა გავწუროთ? არ არის პრობლემა, ეხა უკრაინელებს უბრალოდ გადაემართოთ. დაედოთ ცოტა ხანი. Somehow still standing. How are they alive? Wow. ამას ამნისტია შეეხო. And making it all the way back to the team. Так, სერბებს ამინუსებენ მარჯვნივ. Really crucial bit of survival there going to help them as they move forward. თურქები, სერბები, აი მე გადახედავს, ეხლა თურქებს, აი მე აქ ერთი ნეიდი. გეხვეწები ნეიდი, შეიც 5 ნეიდი აქ.
ვაი მე გეხოცები რა ქვის უკან მიდი ეს თურქები არ არიან მაგრამ გვაწყობს მიდი Beautiful nade from Koa. This is just a massacre here in the top corner. უკრაინელები ვიცხო არ ვარ თურქეთი მიხვდება Koa's so low on health as well after getting that one knock. Gonna heal up and try and get more. Serbia pushing in so strong now. აი თურქები ვაიმე ხალხო Outside the circle as well, but one nade, another two knocked. Biscay gonna get this full team white. Is it possible? Yes, it is. Montenegro eliminated pretty much all by Biscay. That was just beautiful job. Yeah, Biscay single-handedly 3 eliminations, and yeah, it was all the people we just watched fall. That's some insane gameplay. The Hungarian team still standing here, still with 4 members. Not sure what their loot's looking like as we haven't checked it out quite yet, but overall, I'm loving what we're seeing from this team being alive still, as they are. LeBron James იყო ჩაოლებრივი. აი აქ ასტრიქსაზე ინფო ხო არა აქვს ღმერთო გეხვეწებ. No way. I was talking about their survival. Forward-ები saves they'd have managed to survive to 10th place. See if they can push that a little bit further. Hopefully they want to try and get some kills on the board as well, because from what we've seen so far, you're going to need kills to really catch up with these top teams. ჩვენები და მარტო ერთი არის ამ მომენტში ეს არის ასტრიქსა გადარჩენილი იმ ძიმე ფაითიდან როგორ გამოასწრო ეგეც საკითხავია მაგრამ თავარია რომ დარჩენილი 9 გუნდ გამოეთიშა ესპანეთი გამოეთიშა Yeah, me neither. These guys know what to do, but looking at was at 0. Wow. Rest in peace the car. Triple old boy down a Koa there, and it's a big pick. That's actually going to be permanent now. Ukraine losing one of their best players. But if I remember, Triple Old Boy is actually the last player who got down for the first time last game here. So აქ ასტრიქსა вообще არ უნდა გაიტოკოს. არ ვარ აქ რა გასული ვარ და მორჩა. Vital in a good spot, but going to have to push in past 4 players. საქართველოს დროშა საჭიროა იქ არის ჯერჯერობით აღჭირდება აქ ზედმეტი მოძრაობა. Big fight for that bottom corner of the map now. Turkey still throwing nades strong. Doing a bit of damage, but not quite getting the knock off. მე გადავთო. No kills just yet, but we saw some excellent stuff from J-Mail last round. Astrixა მოკლეს. This Norwegian team out the side. Oh, the edge, but ვაიმე საწევს ეხლა თუ ვაიმე. არ შეხვიდი მაგსახში. Extremely tricky for Vital now to make it past these players. ვაიმე არ შევიდეს მაგსახში. Ooh, that's a lot of damage to some business. ვაიმე საწვა. ვაიმე არ შეხვიდეთ მაგსახში გეხვეწებით გაიარეთ არ ძალიან საკლი არ გვინდა. Looks like we do see Tiger grab Khaleesi on this side. საკლი არ გვინდა. მანდი ფაიტეთ. შეჭამეთ ერთმანეთს. საკლი არ მიყვიდეთ. Everybody been in the circle for ვაიმე ერთ ოთახიაში წევს იქით. Hungary no. ისა ტოპ 5-ში გეხვეწები. გაცე. No way, I've got the right idea right now. ვაიმე ხوار გამოვითიშეთ, ვეღარ ვხედავ. J-Mail coming out so strong. ხოთოცხალია. ნორვეგია გამოვითიშა. It's J-Mail again. ხოთოცხალია. ვაიმე მოკვდა. მოკვდა. And the spray and then ხალხო მოკვდა. Wow. Croatia. არა ცოცხალია. Beautiful job. I mean, you write his name down. შემოჩავიდა. It's going to just be goated players today. That's all it is. Because wow, is that somebody that you want to keep your eye on? But what I'm keeping my eye on is everything. Southwest. Has been left alone the entire time. Now going to be able to push in with 4 players. Why serve-თან არის დარჩენილი მარტო? 18 versus 7 teams. So we're seeing a lot of teams taking hits. Yeah, it's like almost an average of 3 per team. I think there's definitely a solo or 2 hanging about as well. Team right in the center of the circle, though. These edges, they're going to have to fight it out for who can actually take control of these corners. Croatia gonna have to push up to Ukraine or away from them. It does look like their sights are set on taking the fight, though. Ooh, nice. Damage could possibly be dealt here. და მინუსი არ გვინდა ახლა ჯერ თავის ამოყოფა არ გვინდა. But we do see some shots fired through the smoke. აკეთ ვერზე უწევს ის ნახე ის რა ნაგლია. Messing up whoever is not in front of them. Just spraying down their own car. You're going to need that car, mate. What are you shooting it for? What's going on there, Ukraine? ჩაუგდე რა, ჩაუგდე, გეხოცები, გამოთიშე, სერბები გამოთიშეთ. თხოვთ, გამოთიშეთ სერბები. ჩაუგდო?
ვაიმე შენი რას ცოცხლო რას კარგი ხარ მეორე ოჰო ნელა თავი მომწიო ნელა ჩაუგდე გაუშვი კაი დროსია ეგრე trying to confirm those kills. Definitely a good thing to do if you're unsure about exactly what's going to happen next. You see this other four. არ მაინტერესებს ხორვატია, სერბეთი ერთია ჩემთვის. დაფინიშდნენ. თურქები. მოხდა გვერდზე ვიწყავდა ასტრიქსას თურქმა. შედი. დაიხილე, არავინ არ გიყურებს, არ გეჩქარება არცა. არ გეჩქარება. Ой, Миха, Максим, არ გახედო თუ გეხოცები რა. They still got 9 kills before getting taken out though, but კარგი ხარ? coming out in 7th place. ხუთი. Not going to do them too good, you know, that's only going to be 1 point. So they'll be getting 10 points from this game. That is the equivalent of a chicken dinner with no kills though. გავაწოფინებ. So happy with that. Turkey's still alive, making this move round to Asterix. Looks like you're definitely aware of Asterix location, trying to just get the first little bit of ეხლა არ მithom neidzi აქცევს Asterix, და შეიძლება შევწუხდე. Why tell Turkey ra shouts? Why tell Istanbul ra shouts? A three-man Turkey squad pushing up. Asterix is the last one standing for Georgia, so it all rests on what they can do here. But a 1v3 with this amount of pressure is going to be extremely. Why me? Calculate, mate. Do now is Ukraine. No, Georgia down with 1 elim. No way. Wow. Raga ჩვენ გამოგრაჩი ამ თურქებმა და რამდენი გასარაში ხავს შეჭემა წინ რა. If they're not, knocked down early and they're standing. It's actually not an open desert end. We do have buildings in this final circle, so there's going to be a lot of cover, and now actually might be a time for the DBS to come out, but the only time we saw it come out so far, it was definitely a little bit too soon out in that open space. Skibapri takes down Ted, and that is Croatia eliminated in 5th place with 2 elims. Crazy stuff here. Oh my days. That's Lumtrix destroyed. არა, მაგრად იცოს ფასტი. სამ პროსტა აი თურქებმა რო ჩვენ გამოგრა შეს ბოლოს, ანუ რა ვიცი. 4th place. How many points do you get? 4. Yazgoni ვერც მე-3 მაფსასწრე 35 პუნქტში იწყება ფეხბურთიო. Tournament, unless whoever gets the chicken dinner gets a ridiculous amount of kills. We'll have to wait until we can see that placement graph again. That's some crazy stuff. I had not expected this to be the outcome for Ukraine, but obviously champions are champions. They're going to be coming in hot, but 3 teams remaining. We're down to the top 3. There's a whole lot of coverage here. I'm just happy it's in a building. აი სისხლი მასხამს უკვე Twitch-ში თურქებმა რაც გააკეთეს ახლა. Zephyr getting taken down extremely low. მაგრამ იდეაში ანუ რო არ მოიხსნათ Asterix-ა დიდი პრობლემა იყო მათთვის, იმიტომ რომ ფაითზე რო შეიძლება Asterix-ს ამოიყო ხელი და ჰელო ის გაიგეთებია და Turkey looking good until Rays. ხო და არაწყობ, მათ გასასუფთავებელი ყავდათ. რატყობს ხათმე შეკრებილებს. ბარო გავუმარჯოს როგორ ხარ? Having a fight so close. რანაიდებს ისვრიან. დადიოდით? ოპა აზერბაიჯანელებს ოპა კარგად იყავ შეუძლია. Wait, 2 teams have full play. რა გადარჩა? ой, მის რანაიდებს ყვის ზემოდან. Wow, that's kind of unheard of at this stage here. This game ნახე რა ფუტბოლზე. They've done so good to make it this far with 4 players. They played their rotations so well. Turkey had high hopes for them. Those hopes were shattered in Erangel, but in Miramar to make it to the final 3, it looks like they. A little bit further. Cyflex falls. Hamzy getting a good kill. Mollies are coming out. Cyflex pushing in, knocked. I don't know if Cyflex is going to see the light of day. No, Rays finishes him off. Util's thick and fast. There's flames everywhere. The DBS is back out. Bob Hustler taken down. თურქებს არ მოაგებინო. გეკოწები თურქებს არ მოაგებინო. დაგა. So well. Oh, this damage being dealt Turkey. ბარო, კი მანერიულებ, ეს თურქები ვაფშე მანერიულებ. ბიჭები კარგად არიან ჯერჯერობით. თავისას აკეთებენ. Turkish push is just so strong. Heli Istanbulით რა შავენ, მეც ეს რა შვებია. You asked what they can do and I'm glad you pointed them out for me because I would not have kept my eye on Turkey out of all these teams and Heli Istanbulი რა შავს. They are just doing so much so far. Albania. Go ahead.
not even as a team, it's as a country. I did not know this team, but as a country, Turkey is just PUBG dominant, and they're really proving it right now. They just push so hard. There's only 2 players left standing for Albania. Everyone's going to be in the blue any second now. Now is the time to get these kills. Cuzzy falls. Albania eliminated, and Turkey on top of the second game with 3 elims. Sorry, no, that was Albania with 3. How many did Turkey get? We'll find out in just 1 second. Yeah, honestly, what an insane game. The fact that it was in that very tight angle, Turkey being able to be so consistent in just getting that push up, but Albania at the end had an amazing positioning to make sure that nothing bad was going to come from that. So an insane game. And overall, happy news for them. But of course, that was game 2. I know we have so many more that we're going to be doing over the course of today and tomorrow. So this is a pretty exciting place to be if you are watching some PUBG Mobile. But I got to ask you, Bigfoot, now seeing how Ukraine got knocked down early, do we still think that they're going to be in first place here? It's possible they can be. Yeah, they had a high amount of kills and they were knocked down early. So we'll have to see the scoreboard. It's sometimes hard to balance everything that happens when there's 15 teams going down into it. We'll get onto the scoreboard after our break, I think, before the next game starts. And you were lucky enough to get that final you wanted, you know, saw that building at the end, and I really thought that building would work in favor of Azerbaijan, having that cover, having that TPP switch, but Turkey's push was just so well coordinated. ერთ მაფსაც მოვასწრებთ ალბათ. Coming out from Turkey, so if they can keep moving like that, we should be able to see what is going to be moving down into hopefully more teams getting more points. I'm just glad Hungary's on the board with 1, and I'm also glad that we're seeing a lot of these teams placing. მაგას ამბობდნენ ხო, რომ არ ვიცოდიო კომენტატორმაც, რომ დომინანტები იყვნენ ძალიან ბევრ ტურნირზე. ისე ჩემიათ ეგეთი ტიპები რომ გარიან ამ ტურნირზე რაღაც კაია რაღაც უცდია. კარგი არის რომ ძალიან დიდი გამოცდილებას მიიღებ ხამათთან თამაშს. მეორე იცოდი ის არის რომ ანუ გამოცდილება შეიძლება მიიღო ისე გაგრაშონ. შეიძლება შეძლო. Admittedly, only taking 2 players to the last circle, but if you can just get them there and come out on top of those last duels, you'll get that chicken dinner as we saw in the previous map. And Turkey, so aggressive in those last circles. Like, normally that aggression can be a high risk and often can backfire, but Turkey handled it so well, getting kill after kill. The team was focused together on the same opposing team every time, and they just moved through the teams 1 by 1. Just cleared up the last 3 teams themselves pretty much. So I'm pretty sure their kill count is going to be quite high as well. Yeah, I really hope. And now, with that in mind, let's cut to a quick break. We'll be right back to see that scoreboard. But first, some words from our sponsor and the host of today, IESF. Episode გადავედითო? არ ვიცი, ხა ფულები იქნება და ნახავთ. მესამე მაპსაც მოვასწრებ ხალხო და მესამე მაპს მერე ოფიციალურ YouTube არხზე სადასტრიმავენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ აი აღწერაში არის ჩვენი სტრიმის და მან დუყუროთ, იმიტომ რომ მე ნაკრების თამაში იწყება და დიდი სიყვარული ბიჭების მიმართ ეხა აქ და ორგანიზაციის და ორგანიზატორების და ასე შემდეგ თამაშს რო არ ვუყურო შეიძლება ცუდად გავხდე, იმიტომ რომ იმდენი ხანი ველოდებოდი რომ ანუ გავგიჟდები. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე ფაქტორი ის არის რომ გასტრიმა რომ შეიძლებადეს თამაშის ორივეს გაგესტრიმავდით დიდი სიამოვნებით. ნახოთ რა სიზამენ ბიჭები და მესამე მაპი არის საჰოკი. ოთხმეოთხეზე ვარ 18 ფულით არ აუშვებს, არ არის ესეთი ფულა ეხა რა. ვერ გამოვასწორ ხალხასმა ხოკდეროს ამ ტურნირსო. თუ ვიყავი ხოძე და ესე არ ვიყავი ხან იმიტომ ცოტა მოწამული ვარ და ცოტა მაგანგალებს რა, თუ ვიყავი ხოძე არა პრობლემა. Discord-ზე არ გააზიარებ ნაკრების თამაშს, არ ვიცი.
საფოს ძალიან მაგრებიანია, ჩვენები ვნახოთ ეხა იქ მაინტერესებს კაკრას 4 წუთში დავბრუნდებითო. მე გეტყვით რომ ჯამში პირველზე გავლენო. ჩემპი შაქარი ჩემს მომ. სხვაშორის IESF-ის უნდა ვნახო ეხა ორი წამი. IESF-ის ოფიციალური პეიჯი არის ეს. ვამბობდი ხო? About IESF's partners. Korea, Valve, Konami, business გასაგები არის. მე მაინტერესებს სახეობები. პირველად სახეობები ის ამდენი მილიონი დებს? Так, რა მაინტერესებს ახლა მე სახეობები მაინტერესებს. ეხა ინსტას ვერ გავშეკავ. ვერანაირად, თორე დიდი სიამოვნებით. სად ნახო სახეობები? თითქმის დარწმუნებული რომ გადავიბიჭები თვალის სამთხეზე დავამძნავ ნებისმიერს. მეც მაგის იმედი მაქვს და არიან რა ფორმაში. ანუ როგორ ნახო, ანუ კლასიფიკაცია. ინფორმაცია. რომელ სახეობებში ტარდება? აგი ქვეყნები. საქართველოს არის რა თქმა უნდა, სად არის პროსტა. ჯორჯია, აგი ვართ. ევროპაში მოვიხსენიებით, სხვა შორის და ვარზონაში არ მოვიხსენიებით ევროპაში და არც ის. ლიკვიდპედია ნახეო. ლიკვიდპედია. IESF. CS:GO ქალებისო. Chronology? Matches. არ უწევიათ კლასიფიკაციები. Format. Group stage არ გვინდა. ისინი გასაგებია. ეს რომლის სპილოსი და რეალდი შენ აქედან მე მაგარად მინდა რომ აი გავიდნენ სვეჩი და აი ძალიან გაასწორებს რა. One step closer to glory. They say history remembers the winner. So who will be the ones writing the future? ჩემპი შაქარი და გავხდით რა. Rumieċ peħti ċawa. The halls of power call for their king. Abrika bazu, wajmi. Għajtħed kamera għamurtu rawet sewi dan għawitna. The ones who won't back down. Għawdet minuti poddixt. The ones who believed. The ones who knew that over 100 nations can't be wrong. Agħet CS:GO, ყოფილა, ხალხო. ყოფილა. Join the fight between August 24th and September 3rd. Საჰოქს საქართველოს რუსა დაიხატოს რა. World Esports აგასწორებს, Capital. იმენა. Welcome back, everybody, to the International Esports Federation EU Regionals for PUBG Mobile. We've had 2 matches so far, absolutely insane stuff. Ukraine winning the first match, taking out Turkey as the first team, and then in the second game, Turkey got the chicken dinner themselves. So it looks like we're into a bit of scripted content tonight. We see a little bit of a back and forth between Turkey and Ukraine. Hopefully it'll continue. Yeah, these guys have been having it
out for each other right now. Ukraine targeted them early on, and I don't know if that was just luck of who dropped or maybe it was something more planned. But with these plan of attack, let's see what Turkey can do now that we have a decent amount of points gathered here. So I can't wait to actually see what the point breakdown is. Pulebshi აჩვენეს ახალი. ეხლა ელენე როგორ ვართ პულებში? მეოთხეზე ვართ, მე მგონი 18 პულით. Should still be in first unless we see just an insanely large jump by some players. Case in point, I did see Azerbaijan, they actually had 7 elims there, so that jumped them up and they were in second place last. So little things like that should be a good showcase here. Yeah, I didn't catch the exact kill count for Turkey at the end of that match, but as they worked their way through every team that was in that final circle, I expect it did get up to double digits. So they might have gone from nearly last place up into the top 3, if not the top 2. We'll have to see in just a second, but they played so powerfully. They played that aggression that I used to see in Turkish private tournament lobby, and we managed to get it in the second map. So I'm happy to see that. Few other teams, you know, they're going to be trailing behind. When we get the points up, you will see some teams still with 0 or 1 point. Unfortunately, it doesn't mean the night's over for them, or even the 2 chicken dinners. But we are all ready to start to see who is the most dominant teams. Yeah, the domination will continue here. Let's see what can happen here with these points, and hopefully we get a look at that. Here they are. Ukraine 4 points. Turkey though. შეგვიძლია კი მესამეზე აზერბაიჯანს არის არალე, დივი დალალე და თურქეთსაც არის არალე, დივი დალალე, მაგრამ ვაფშე აი როგორ ვიყავთ ამ ჰოკში? ატიკულა არაფერი არ არის, აღდება გუჩი. წინოთი მაფია. Yeah, that's what I was about to say. They only got 1 აი game. მონტენეგროს აი ძალიან ძიმედ გვარეობაშია ორი მაფია, ქილიც არ აქვს აღებული. Some crazy stuff here. And looking at which teams are doing better, Montenegro unfortunately still has yet to be on the point barrier here. Hungary following them, Norway with while we are seeing these guys just keep it going. Moldova and some of the players that tell by the racking up of kills, but the lack of placement points. So there's some of the first squads down, but also the first squads to down other people. So little things like that. Now, Albania were very, very close to getting the chicken dinner in that game. And I thought with the cover they had the building, it was Turkey's job to push them. I thought Albania were going to come out on top. If they did, they would have got a further 3 points. And they still wouldn't have been quite as far ahead as Turkey are now. Turkey really getting those high kills and the chicken dinner, just doing them so much good, shooting ahead of everyone. And as this night progresses, I think we might start to see a bit of a back and forth between Ukraine and Turkey. But it is 3 teams out of all of these 15 that will progress to the World Esports Championship in Romania. And it is still early days. 2 could be knocked even further down this leaderboard as we progress. Yeah, this could be just a early lead, and it might have some rise. Obviously, we got a bunch of games. I think well over 8 so far. Actually, no, we currently have a ton of matches for us. 6 matches just today. So we are going to be seeing a lot of these players just line up and get these picks. But as we follow this plane, this kind of line, I think, is not terrible. I wish it was a little more center, but it's pretty good. I think the only problem is Camp Alpha is definitely not going to be picked up here, and that's one of the places where you're going to expect some nice firefights or some decent loot. I mean, this is the kind of flight path where, for excitement's purposes, you want to bring in everyone to Camp Alpha over those 3 bridges available, also those bits of river that some people do swim through at their own risk. And yeah, it's you can avoid the bridges and go for the swim. Can backfire terribly as well. So I'm actually hoping. Here we go. Following Armenia, looks like Vikings are going to be leading us in as they are going straight up against the host here. We'll be able to land with their teammates. I like the synergy that they have, but let's see if that synergy is going to
Yeah, these Camp Alpha, Bravo, and Charlie, they're in Charlie right now. They have enough loot for one squad, and sometimes if two squads drop, it gets a bit slim pickings. Here we are on boot camp, Hungary, getting that, what is often a hot drop, but actually... ეს რაცვია მას? So this is probably the best area in the whole of Sandhawk, and now they've got to order themselves... მე მეგონა მარტო მე ვიყავი ეგეთი, ოპა, ჩვენები ჩავიდნენ, სად ვართ, არ ვიცი, სად ვარ, რუინებში ვართ, ზედა მხარეს თუ... Any gun, and this is all that they need to really just seal this out. But Hungary, they've been in a good position a few times, but have they actually used that to their advantage? I'm not quite sure quite yet that we've seen it from them. They get their early guns, they get their early positioning, but then when it comes down to the firefights, they're just getting pinched or just being late to the party. ხელფასი გაკდა არ ვიცოდი? მეორე დღეს ბევრად უკეთესად ითამაშა ბიჭები დარწმუნებული. ეხლა ძალიან დიდი შანსი აქვს და უკვე კარგად თამაშობენ ლოჩონი. ძალიან კაი პირველი თამაში იყო იდეალური. მეორეში აი ძალიან ცუდი რაღაცა გვემართა. მერტო ხო შეიძლება ამას პოზიტივად And top 10 at the very least once the games start progressing. And these teams sitting at the back of this leaderboard with 0, 1, 2, 3 points, they're going to have such a tough time catching up now. These 10 kills, these chicken dinners are starting to accrue for the other teams. ოპა, ასტრიქსა ჩაუწვა უკვე და აი, ელენე უთხარი რომ ქვემოთ ისეთი ქვეყანა არის, არ ვიცი სახელი, მაგრამ წეგან 4 კაცი ნეიძიაციეს და შეუძლია ამაზე ქულების ამოღება. Wiggling side to side. PUBG Mobile, some of the quirkiest things I've seen, but Georgia, high ground above this team. Montenegro, sorry, Montenegro down there. Montenegro are currently last in the leaderboard, so they really want to grab something. And having just a Thompson and no armor, I'm pretty sure that was just scouting, and I hope that wasn't looking for a 1v4 fight. Get some more armor back on. Ukraine now in a really quiet area now. Looks like they've got extremely easy loot for themselves. Don't think anyone's too close to them. They aren't in the zone. I don't think. I don't actually know exactly where the zone sits. If we could see the full map, that would be great. I think it did go west, but not quite as north as I hoped. Oh, and Moldova looking to camp. Norvegia election goni კიდევ სურპრიზი ელოდებათ. კი, მიიღეს უკვე ერთმა შეჭამა. მეორემაც. That's two of them. ნორვეგიელები დაგუმშვიდობენ. ორი კაცი. Delay ro არის ხო იცილს ვიცი. Trying to clutch that up. Vital falling as well, and I believe that wait, they still have one player somewhere. ერთი წუთიანი delay ალბათ თერაც. They're all the way keep running. Lakawi is such a great place for loot, but that high ground around it just makes it so hard to actually escape from at times, especially if someone's there, like Moldova were. So like if you're gonna land anywhere near Lakawi, you really kind of just want to land in the buildings around it and camp the team that did land Lakawi, and that's exactly what Moldova did. And you saw how easy they got. Kills. Got Man 69 getting one kill there as well. Ristov and Co are going to try and keep them alive. The Rev will come through. It doesn't look like they're being rushed too hard just yet. South Macedonia, Albanelების წინააღმდეგ. Macedonia in a decent spot as Chapov is going to be healing off. I like what we're seeing from this team being able to just wait because they know that firefights are happening. They know that things are around them. Albania, off of that near win, that second place, is just surrounding this team though. Mano 69's taken this fight with no helmet. Did actually get one kill. And Hungary might be in for a third party from the long range here, you know. Chtiloit, yeah. Like Man takes a little Chtiloit Macedonia. Ikos, Hungary player Tiger or someone gets a long shot onto the head. It's all over for Man. There's no helmet whatsoever. Yeah, no helmet. But ჩვენ გავალთ თურქეთს უკრაინელები და ჩვენ გავალთ როგორც ჩანს. They weren't able to pick it up though, nothing at all. სამხრეთ სოუთარი არ ვიცი მაგ გეოგრაფია და ინგლისური რომ ცოდნა და ანუ ეუნები რაღაც გამოვიდა შემოგართვა. There's not even a name on the map for example and you can be left wanting for loot. As we can see, man. I guess ალბანელები არიან უჯვარი. Trying to get a helmet on anywhere, even the level 1 would help. No, still be found. And that's the thing now, if there's nothing in these buildings, you can't cross the river to the other buildings of the opposing team. You now need to make
rotation without full armor. მე მირა საყვარელი It's ფისო. so crucial, you know, like level Skinny 3 არა without აქვს მანქანას. helmet compared to no helmet, you're talking ეს მაგარი სეტიცაც ვი, ეს პირველი მოკვდება. გასაგები ხა ნორვეგიელი პირველი დატოყდებიან. აწერია სახელს თავზეო. მე ნორდი და სოხი რო არ ვიცი, როგორი თარგმნება ეგ იყო, როლევა. Have a decent angle above these players because unbeknownst to Albania, ზონა რო განახოთ კომენტატორებო. Why, me? The Hungarian team has Oh, been this sitting behind is- them. Look at that, they're not shooting. They've been sitting here for so long, and here we go. Now the shots happen, but Ristov gets to walk away. Very unfortunate there, but I almost have it. But honestly, now that this team knows that they're kind of surrounded, is that going to allow Albania, who knows that there's a team that's watching down on them, wanting to start this pinch because they've done that before? I honestly can't see North Macedonia. ჩრდილოეთ მაკედონია არის მარჯვნივ, მარცხნივ ალბანელები, შუაში წყალი და იქით სერბები დარბიან სადღაც თავის პონჩში. Split this loot in half, and some of them don't have health, heals. Some of ეს them მაგარი კაცი ყავთ, ამას გააგდებენ გუნდიდან წეღარო ესროლა, იქ 3 საათი გუნდი ეპარებოდა და ანუ კაცი ვერ მოუკლათ ან. It's actually quite a safe route to take, you know, avoiding nearly everybody. Hungary again. გაჩერდი. ეს უნგრეთი ხო არის? Damage will eat into their armor and ეს სადეს რა არის? Hungary made that push in. It still will work in their favor doing this early little bit. აი ნაკრები ყავს. Yeah, let's see it. Now, Hungary, they're second to last place. აუ რა ტაიმინგი გამაზა. Ristov staying alive. But look at how much ammo Hungary has. Yeah. This player, they're not going to have to worry about much. It's that boot camp drop, man. You don't have anything to worry about if you're the only team in boot camp. You have everything you need. And then they made that push over the hill. მაკედონიას ვიტყვი, აღარ რაც დაშლებს არ მაინტერესებს. Come across North Macedonia and ეს წვანე კაცი ვინ არის? ეს როგორ ეპარება შეხედე. ეს მაგარი კაცი ყავთ, რო იცოდეთ ამას ვიცრო, ჩემი ძვაკაცია. The circle has closed in hot on their tail, so it will actually push Hungary. აჰა, მიდი თავში გახედე, ვაიმე რა ხარ ეს? ვაიმე მერტო. რო გამოიწვიოს ეს გუნდი ან როგორ მე ან ნაკრები. They don't really have that many nades, or else I would მე რატო არის? ბიჭო პოზიცია. ეს ცროდი. Position to try to bite down, but some trades are actually happening on the other side of the არის map. სულ შეხედე. Azerbaijan, it looks like it falls a lot of damage and a lot of players there. სეპირაცია სადღაც და ანუ არის ის. But Yeah, I think that was free from one squad. გეგონი მე წაღან მე ვესწროდი. არის რო ხავთ თვალში ცალკე სამყაროა, როგორია რომ ანუ დედამიწა მაგის ილუსტრიალებს და ვერ აღნო ხედავს. Hunter Hungary. They're getting so spooned right now. They started the game hungry. ფენები მეოთხე ძალიან ჯერჯერობით ჩამლიფულე. Level 3 armor, hopefully, and just make this push through this compound and clean up. I would love to see Hungary come out with 8 kills. Ooh, Montenegro going on the flank right behind. უკრაინელები მოხსნეს, ბიჭო. They're going to get a huge მონტენეგრო ეცახე, შენ, მიდი დაუმუსი, ორი ხავთ ნოგზე იქაც უბია. Good for old boy. Taken boy. down on that peak. This is the last in the მგონი season ხდება right now. ხალხ, This is უკრაინელების the მინუსი weakest start გვაწყობს. here so far in the last 2 games. So the fact that they've managed to get the jump on Ukraine is a little crazy to me. But let's see if they're going to be able to keep that going, as Ukraine is also going to ისინი be რო არ being fought მოვიდნენ, by არ Turkey, შეიძლება. one of their, I think, main competitors in this series here. Yeah, we love to see it. Turkey shooting forward a second place after losing so fast in the first game. Just shows how much potential they've got to keep grinding and coming out on top. ესეთი ეცავს. Looks like they've got a good amount of cars as ის well. დაუფინიშეს უკრაინელს ის მოთამაშე. ვერ დავინახე კილისში. Actually played Sandhawk with cars yet. არა, აკენ ეს სამი ყავთ, მაგრამ ის დაუფინიშეს თუ არა ვერ დავინახე. It's going to just change the matter of this map. ის ერთი, აი, დაუფინიშებდნენ ხო? არა, ცოცხალია, ბიჭო, აი ხა მოკლეს. We're going to be seeing a change. დააფინიშეს მე მგონი. Triple old boys down and gunned down Gotta every time. It's triple old boy for the side of Ukraine. არა, ვყიდი. But I would say that მაგრამ ისეთ ფასად ვყიდი რომ ჯობია რომ არ ცოდე. Now 3 times. Yeah, and honestly, Ukraine won you in first place, and you have the. მე მაგან ზოწროთ, სვიჩი მაგანს ბულობ ჩარწული, არ ზარ მაგარი ბუგატი. I would like to see them maybe rotate and just get out of this situation and survive. That's what's most important. ჩოგდო. Little nade here from Madness, but I think reading the rock. Oh, no, read the rock perfectly as Freydox gets taken down. The fight in the blue zone, and that's Wizard finishing off Freydox as well. Wait a second. With this circle now becoming enclosed soon here,
that fight of Hungary and the Hungary and the rest of them with North Macedonia and Algeria. That should have now itself right here. So I believe the fight should be starting on the other side as we're going to be watching Moldova's single player standing. This guy's been alone for how long? Got taken down early on into this game. I'm not sure if he can do it. You know, he's only got one med kit. He's got 387 meters to go. If he comes across anyone, it's going to be all over. And now we have Ukraine. It does look like they're absolutely desperate to finish off Ukraine. Holding them pincered in this compound, in the blue zone. Definitely got a chance of doing They got 500 spare rounds here, so if Kelsey just constantly spams, they are just saying, hey, I'm here, I'm watching you, I'm here, I'm watching you, you cannot move. And keeping them in place like that is a smart idea, but the more you shoot, the more attention is dragged to your team. So, Turkey, what can you do now? You still have 4 members, Ukraine only has 3, and I don't think anybody... happening on the other side. North Macedonia taking some damage as Croatia is here to do as much as they can. And there is going to be one player down and another one down as well. Yeah, North Macedonia actually not getting taken out by Hungary. Hungary taking a different rotation. Not getting those kills that I thought and hoped they would get early on. Man, Ukraine are so stuck right now. They need to find a way out of this situation. And even if they do manage to make it past Turkey, you've got Albania right there on the other side as well. It could be really tricky for them to make it into the circle now. If they do go out in 14th, 13th, 12th place, etc., they won't be getting any placement points. That'll be pushing them down the leaderboard a little bit. And that will be a problem for them, but... one angle is going around and about to get into a fight with Croatia, which could be an issue as Croatia has but again, see what else can happen is, of course, we are seeing just more and more teams starting to get closer and closer together. Get one knock onto Ukraine, but the revive will come through. Now they're getting hyper aware. They've drawn attention to themselves, like you were saying was going to happen, and you've down on them. Ukraine just out of the blue zone, managing to stay alive for now. But when this circle shifts again, they're going to be in an extremely tricky spot trying to make that rotation past these 3 different teams. Wow. I gotta ask street in a different building. At these teams, and I'm also wow. It's the entire edge is about to just become a graveyard here. Yeah. Some people extremely fortunate to be inside this circle right now. That is an excellent spray from Clutch there. Bosnia pushing in. That nade should be able to help out, but it does not connect too well, but forces a player to run. And here we go, Croatia. They've knocked down Tiger, but from the side, Hungary is still hungry for some kills, getting another one down and hopefully being able to pick up their team. On the other side, we're seeing a beautiful pick. It's so nice to see Poku coming out so easily with that kill. Now, what about Georgia? They swam all the way here, and I think they managed to get... Yeah, I mean, that's the thing about Georgia. They've always just been the little rats in the water swimming their way through, and that's what they need to do to work and make it work, and that's what they're going to do. But Montenegro about to be in the last place yet again if they can't pick themselves back up. What a pick! Poku poking one, but you said Georgia was fine. I don't think they're fine. No, we just saw too soon. Yeah, they're God casting, cursing it in PUBG. This is crazy. As across the map, they're losing. Turkey and it's in the same position. Could you see what I mean about that DBS? It was only available in and then they put it and they nerfed it, I think. And now it's buffed again. It's just so powerful. You just pick it up. I think it needs to go back in them crates.
Absolutely, honestly. I think we need to just have every weapon in a crate. You have to punch until a supply ვინ დაგვიმოსაქაფო რანაირი კამერამენია რა ეხა უკვე გავგიშდები You might have a career in game development ahead of you, mate. და რატო არ თავს კამერამენი რატომ აყურებინებს მომგენე კრეგროს This is the bird. Is that cosmetic? Yeah, you got pets now. They follow you around as all sorts, mate. They got pets? Yeah, some people have little teddy bears with helmets on. It's crazy. All right, well, let's see what these guys can do. But are these players going to be found out? Is Heaven taking out Morphe? Spain are having a tough time, aren't they? Yeah, but they come out on top, actually. We are seeing a lot of players from the side here of Croatia just trying their best, and Armenia. Spells trying to find some picks, but that is Heaven taking come out on ხალხო მოკლედ მე წავალ საქართველოს ნაკრების თამაშს უყურებ ვისაც ყურება გინდათ აგერ არის ოფიციალური გვერდი 3 მაფი დარჩა და უბალეში კეთ ბიჭებს რამეთ პარალელურად მარცხენა ეკრანზე ვუყურებ ხოლმე უღრმესი მადლობა ვინც იყავით სტრიმზე ყურება შეგიძლიათ ოფიციალურ გვერდზე გააგრძელოთ ანუ YouTube სტრიმზე და შანსი აქვს ბიჭებს 3 მაფი არის დარჩენილი ხვალ კიდე მეორე დღე იქნება დღე 2 საკვალიფიკაციოსი და ვიღებ წარმატებას უსურვებ რა და იმედია რომ გავლენ და გვასახელებენ რა. წავედი ხალხო